الرحمن الرحیم۔ پیر فضل شاہ جیلانی صاحب کے بہنوئی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور کچھ اور جو لوگ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے، میں محترم حنیف عباسی صاحب سے گزارش کروں گا دعا کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احیت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا وتوفى الایمان، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، وصلی اللہ تعالی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ Leave applications. Malik Muhammad Iqbal has requested for grant of leave from 13 to 16 January. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Shazia Sobia Aslam has requested for grant of leave from 14 to 17 January. Is leave granted? Granted. Zahur Hussain Qureshi has requested for grant of leave for 15th and 16th January. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Khan has requested for grant of leave for 16th January. Is leave granted? Granted. Nadeem Abbas has requested for grant of leave for 17th January. Is leave granted? Granted. Osama Hamza has requested for grant of leave for 17th and 20th January. Is leave granted? Granted. Zulfikar Bachani has requested for grant of leave for 17th and 20th January. Is leave granted? Granted. Shugufta Jamani has requested for grant of leave for 20th and 21st January. Is leave granted? Granted. Peer Aftab Hussain Shah Jilani has requested for grant of leave from 20th to 24th January. Is leave granted? Granted. Muhammad Moeen Wattu has requested for grant of leave for 13th to 17th and 20th to 22nd January. Is leave granted? Granted. Sanaullah Khan Masti Khail has requested for grant of leave from 14th to 16th January. Is leave granted? Granted. Amjad Ali Khan has requested for grant of leave for 15th to 16th January. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksi has requested for grant of leave from 20th to 27th January. Is leave granted? Granted. Shazia Mari has requested for grant of leave for 16 January 2020. Is leave granted? Granted. Asad Kaisar Sahab has requested for grant of leave for 15 January. Is leave granted? Granted. Azimuddin Zahid Sahab has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Sahibzada Sibkatullah has requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave for 20th January. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for grant of leave from 15th January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Sahibzada Muhammad Hamid Raza is requested for grant of leave for 20th and 21st January. Is leave granted? Granted. Sardar Muhammad Yusuf Zaman has requested for grant of leave for 16th and 20th January. Is leave granted? Granted. Dr. Mazin Razak Bhutto has requested for grant of leave from 17th to 21st January. Is leave granted? Granted. Sayyid Wasim Hussain has requested for grant of leave from 16 to 17 January. Is leave granted? Granted. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for grant of leave from 15th to 17th January. Is leave granted? Granted. Mahmood Khan Achazai has requested for grant of leave from 21st to 24th January. Is leave granted? Granted. Sanjay Parwani has requested for grant of leave for 23rd and 24th January. Is leave granted? Granted. Farhan Chishti has requested for grant of leave from 17th January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted.
Chaudhry Tariq Bashir Chima is requested for grant of leave for 21st and 22nd January. Is leave granted? Granted. Shehryar Afridi is requested for grant of leave for 14th, 15th, 17th January. Is leave granted? Granted. Malik Shakir Bashir Awan is requested for grant of leave from 13th to 17th February. Is leave granted? Granted. Sayyid Samiullah is requested for grant of leave from 14th to 22nd January. Is leave granted? Granted. Muhammad Abdul Ghaffar Vattu has requested for grant of leave from 13th to 20th January. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakib Khan has requested for grant of leave for 14th and 15th January. Is leave granted? Granted. Shahid Usman has requested for grant of leave from 15th to 17th January. Is leave granted? Granted. Ihsanul Haq Bajwa has requested for grant of leave from 21st January till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Saad Wasim has requested for grant of leave for 20th, 21st January. Is leave granted? Granted. Keso Mal Khel Das has requested for grant of leave for 16th and 17th January. Is leave granted? Granted. میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے آنریبل گیسٹ یہاں تشریف رکھتے ہیں. کالنگ اٹینشن آسیہ ناز تنولی صاحبہ. پارلیمانی امور کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو مرد و خواتین ووٹروں کے مابین مسلسل پائے جانے والے صنفی فرق جس سے انتخابی عمل میں خواتین کی مکمل شراکت متاثر ہو رہی ہے اس سے متعلق ہے. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب, Minister for Parliamentary Affairs, to make a brief statement. جی اعظم صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مائک کھولیں. جی بڑی اچھی ایک ایشو کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. 2018 میں جو جینڈر گیپ تھا وہ 11.8% تھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا نے مل کے جب ایفرٹ کی تو ابھی 2024 کے انتخابات میں الحمدللہ یہ گیپ کم ہو کے 7.4 پہ چلا گیا ہے. اس کے لیے 113 ایسے اضلاع کی نشاندہی کی گئی تھی جن اضلاع میں نادرا کے تعاون سے نیشنل آئیڈینٹی کارڈز کو بنانے کا عمل تیز کیا گیا, اور یہ 10% سے زیادہ گیپ والے 113 اضلاع جو ہیں وہ کم ہو کر 2024 کے الیکشن میں صرف اور صرف 30 رہ گئے ہیں, اور جو 83 اضلاع ہیں وہ 10% سے نیچے چلے گئے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نادرا اور دیگر حکومتی محکموں کے تعاون سے یہ گیپ اور نیچے آئے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کچھ قبائل میں اس معاملے میں حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اس کے لیے بھی لیگل پروویژنز موجود ہیں جن پہ عمل درآمد ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ری پول بھی کروائے گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس گیپ کو کم سے کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اور حکومت ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر, بہت شکریہ. آسیہ ناز تنولی صاحبہ ایک سوال کیجئے. جی آسیہ صاحبہ, آسیہ ناز تنولی صاحبہ سوال کیجئے. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اس وقت
7 करोड़ 11 लाख लगभग मर्दों के वोट रजिस्टर हैं और 6 करोड़ 10 लाख के करीब खवातीन के वोट हैं। आज भी ये डिफरेंस 1 करोड़ का है सर। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से खवातीन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस मामले को गूगल पर सर्च करें तो 2014 से ये आना शुरू हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन मसला अभी तक जूं का तूं है सर। 2013-14 में भी आज भी ये मसला कायम है। जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं इस पर अभी तक अमल दरामद जो हुआ है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अभी जो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी 10% वाली खवातीन जो है, जहाँ पे 10% तक खवातीन का वोट डल चुका है, तो इसको 25% तक कर देना चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कोई ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि 3 महीने 6 महीने या साल के बाद इस मसले के हल के लिए कोई टाइम फ्रेम दे देने चाहिए सर। इलेक्शन कमीशन का 2017 का एक्ट रूल नंबर 9, जिस हल्के में खवातीन के वोट 10% से कम है वहाँ खवातीन के हवाले से दोबारा वोटिंग कराई जाए, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने भी कहा। लेकिन सर बलूचिस्तान और KPK के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें अभी तक ये नहीं हुआ। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि या तो पार्लिमानी कोई ऐसी कमेटी हो जानी चाहिए जो कि इसको फॉलो अप रखे और उसके बारे में जितनी भी तफसीलात हैं वो पार्लियामेंट को आगाह किया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स ना हो और इसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो। सर इस सिलसिले को ख़त्म हो जाना चाहिए और ख़वातीन वोटर्स जो हैं उनको अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करने का हक़ होना चाहिए और ऐसे इलाकों में बाकायदा तौर पर निगरानी बहुत ज़रूरी है सर। इस हवाले से मिनिस्टर साहब ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त के लिए क्या इक़दाम करेगी और पार्लियामेंट कमेटी का ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे कमेटी कायम होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर साहब इन जी आजम तार साहब। मैंने जैसे जनाब स्पीकर अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने जो जेंडर गैप था वो 15-16% से नीचे आते आते अब 7% पे आ चुका है और मेरे ख्याल में हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इलेक्शन कमीशन मज़ीद क्या करेगा, उसमें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले महीनों और सालों में मज़ीद फ़र्क नज़र आएगा। एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू कराई गई है, उसके साथ साथ नादरा को एक्टिव किया गया है और मोबाइल यूनिट्स भेजे जाते हैं मुख्तलिफ देहात में। ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे 2018 और 24 के इंतखाबात में फ़र्क नज़र आया है, जो इंतखाबात 2029 में होंगे उसमें ये गैप और इंशाअल्लाह नीचे आ जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी नुज़रत सादिक साहब।